আলাইকুম। আমরা রমজানের পঞ্চম দিনে এসে উপস্থিত এবং ধারাবাহিকভাবেই আমরা অটোমান ইতিহাসের বিভিন্ন পয়েন্ট নিয়ে আসলে কথা বলছি, ইসলামিক টার্মিনোলজি নিয়ে আসলে কথা বলছি। আব্দুল হামিদের শেষের সময়ে বেশি প্রোনাউন্স বইতে আসলে ইসলামকে প্রেজেন্ট করা বা প্রোনাউন্সড বইতে আসলে বা প্রকাশ্যে বেশিরভাগ জিনিস প্রেজেন্ট করা, ওইসব বিষয়ে কথা বলছি। ইহুদি অটোমানদের ভিতরে কতটুকু বা কিভাবে আসলে থাকতো, ওই বিষয় নিয়ে আসলে কথা বলছি। তো আজকের বিষয়টা একটু ইতিহাস থেকে ভিন্ন হইলেও ওই ইতিহাসের রুটের সাথে আসলে কানেকশন আছে। এটা হইল রাজব তাইপ এরদোগান। তোমরা সবাই জানো যে 2000 সালের পর থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত প্রায় 25 বছর রাজব তাইপ এরদোগানের হাতে কিন্তু তুরস্কের ক্ষমতা, এবং বেশ রিফর্ম করছে, ইসলামকে অনেক বেশি স্বাভাবিক করছে এবং ওই রুটের সাথে আসলে কানেকশন দেওয়ারও কিন্তু চেষ্টা করতেছে রাজব তাইপ এরদোগান। প্রথমে মেয়র ছিল ইস্তানবুলের, পরবর্তী সময় প্রেসিডেন্ট হয়েছে। এবং যারা তুরস্কে কোন সেকুলার যদি চায়, তারা ফার্স্ট জিনিস যা নোটিস করে তা হলো যে এখানে সবাই জীবনযাপন করি ইউরোপিয়ানদের মতোই। মানে ওইখানে ইসলাম বলতে আমরা আসলে যা মনে করি ভারতবর্ষ, যে কোন একটা মুসলিম সমাজে যাও বা একটা গ্রামে যাও বা একটা শহরে হাঁটো, আজান হইতেছে, সুন্দর একটা মসজিদ, মানুষ নামাজ পড়তেছে, মানুষের বোরকা পড়তেছে, পাঞ্জাবি পায়জামা পড়তেছে, বা জিন্স প্যান্ট পরলেও মানুষ নামাজের সময় নামাজে যাইতেছে। ঠিক আছে, ওই সমাজে মদ নাই, ওই সমাজে মোস্ট প্রবাবলি প্রস্টিটিউট নাই। সো এগুলোর দ্বারাই তো আমরা আসলে বুঝি মাদ্রাসা আছে, ওইখানে আলেম আছে, স্কলার আছে, মানুষের ঠিক আছে বোরকা পড়তেছে, পাঞ্জাবি পায়জামা পড়তেছে, ঈদের সময় মানুষ ঈদ উদযাপন করতেছে, জিন্স প্যান্ট পরলেও মানুষ নামাজের সময় নামাজে যাইতেছে, রমজান আসলে তারাবির নামাজ পড়তেছে। মানে ওই সমাজে আমাদেরকে আসলে পরিচয়ের সাথে আসলে কাছে রাখে। কুরবানি আসলে মানুষ কুরবানি দিতেছে গরুর। সো তুরস্ক গেলে তুমি প্রথমে এগুলোর দ্বারাই তো আমরা আসলে বুঝি মাদ্রাসা আছে, ওখানে আলেম আছে, স্কলার আছে, যে আমরা যে আইডেন্টিটি আসলে মানুষদের দেখলে বলি যে এই মানুষটা করতেছে, জিন্স প্যান্ট পরলেও মানুষ নামাজের সময় নামাজে যাইতেছে, পরিচয় হইতে পারে এবং ওই পরিচয়ের সাথে তার সম্পৃক্ততা অনেক বেশি। সামহাও তুরস্কে যারাই গেছে তারা বলছে তুমি প্রথমে এগুলো দ্বারাই তো আমরা আসলে বুঝি মাদ্রাসা আছে, ওই জিনিসটা অফ লাগে পাকিস্তানের সাথে কম্পেয়ার করি, যখন বাংলাদেশের সাথে কম্পেয়ার করি। সো তুরস্ক ইন জেনারেল এত বেশি ইসলামকে ধারণ করতো না। তুমি লাস্ট 15 to 20 ইয়ার্স রাজব তাইপ এরদোগানের এই পুরো যে এরাটা ছিল, এবং এখানে রাজব তাইপ এরদোগান যত বেশি আসলে কাজ করছে রুটের সাথে কানেকশন দেওয়ার, ওইখানে কিন্তু মাযহাবের এলিমেন্ট খুবই কম, ওখানে পলিটিক্যাল এলিমেন্ট অনেক বেশি। সো যখনই আমরা কোন সমাজের দিকে তাকাই, যখন দেখি বোরকা পরা মেয়ে হাঁটতেছে বা মহিলা হাঁটতেছে, সো তখনই আমি মোস্ট প্রবাবলি ধরে নিই যে ওই মহিলা বা মেয়ে মুসলিম ঘরের মেয়ে। সো তুরস্কে ওই জিনিসটা অনেক বেশি অপোজিট ছিল আনটিল ভেরি রিসেন্টলি, যে তাইয়েপ এরদোগান কিছুটা পলিশ করছে বা বলতে পারো কিছুটা নরম দেখাইছে। মানুষ এখন একদম রিসেন্টলি লাস্ট 10 বছর অনেক বেশি প্রকাশ্যে ইসলাম প্র্যাকটিস করা শুরু করতেছে, প্র্যাকটিস করতেছে, ওই জিনিসটা এনজয় করতেছে, ওই জিনিসটা আসলে প্রেজেন্ট মানে পলিশ করছে বা বলতে পারো কিছুটা নরম দেখাইছে। মানুষ এখন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটু ভিন্ন, তুরস্কে 10 বছর অনেক বেশি ইসলাম কিন্তু প্র্যাকটিস করাটাও একদম প্রকাশ্যে ইসলাম, যেখানে নামাজ করতেছে, ওই জিনিসটা এনজয় করে, বা তারা এমন পাঞ্জাবি পায়জামা পরেন না, বাট আজান দেওয়া, আজান হইলে নামাজে যাওয়া, মানে এই জিনিসগুলো না তুরস্কে অনেক বেশি টাবু ছিল। ওই কামালিজমের যে আইডিয়া ছিল ওই ভিত্তিতে, এবং তুরস্কের ভাষা যেন একটা সময় আরবিতে লেখা হইতো, যা পরবর্তী সময় ল্যাটিন অক্ষরে এখন লেখা হয়। সো এইভাবে তারা আসলে যখন পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে আসলে গেছে, সো খুবই ছোট ছোট বিষয় কিন্তু সেকুলারদের চোখে অনেক বড় মনে হয়। যে মসজিদের কালার নতুন কেন, মসজিদ
মানুষ আজান দিতেছে আরবিতে, মানে এই জিনিসগুলো তারা এত বেশি মানে নোটিস করে তুরস্কের বিষয়ে, বা তুরস্কের ওই পরিচয়ের সাথে আসলে সেকুলারিজমটাকে এমন ভাবে অ্যাড করছে যে ছোট ছোট বিষয় ইসলামের, যেগুলো আমাদের সমাজে হইলে আমাদের যায় আসে না, মানে আমাদের রাষ্ট্রেরও যায় আসে না। আমাদের রাষ্ট্র কিন্তু সেকুলার, আমাদের রাষ্ট্র বিহেভ করে সেকুলার ওয়েতে, আমাদের রাষ্ট্র কিন্তু কোনো ইসলামিক সরকার না, আমাদের রাষ্ট্র দুনিয়ার কোনো বিষয়কে কিন্তু ইসলামিক লেন্সেও দেখে না। বাট আমাদের রাষ্ট্রে অনেক ছোট ছোট বিষয়, কোনো মানুষ যদি কোনো মেয়ে বা মহিলা বোরকা পরে বা হিজাব পরে, আমরা কিন্তু আঙ্গুল দেখাই না, নর্মালি দেখাই না, কিছু কিছু বিষয় আসলে সেকুলার করার চেষ্টা করে। বাট ইন জেনারেল আমাদের সমাজে আমরা ওই জিনিসগুলোকে সেলিব্রেশন করি না, আমাদের ওই জিনিসগুলো খুব বেশি মানে অ্যাটেন্ডেন্স নেই, মানে আমরা আসলে ওইটা নিয়ে খুব বেশি হাহাকার করি না যে হ্যাঁ কেউ বোরকা পড়লে, এমন তো না যে আসলে আমরা মার্সে পৌঁছাই, এরকম তো কোনো ইস্যু না, বা আমরা ফিলিস্তিনকে আসলে বাঁচাইতে পারছি। জাস্ট একটা প্র্যাকটিস, নামাজ একটা প্র্যাকটিস, আজান হইতেছে একটা প্র্যাকটিস, হালাল গোস্ত খাইতেছি, মদ নেই সমাজে। বাট বিগার জিনিস যেগুলো, যেরকম জাকাত, সুদ থেকে বাঁচা, অন্যান্য মুসলিম দেশ অন্যান্য মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আসলে বাঁচানো জুলুমের থেকে, দেন খিলাফত কায়েম করা, বড় বড় যে ইনিশিয়েটিভ আছে এগুলো কিন্তু তুর্কিশরা নেওয়া শুরু করছে রজব তাইয়িপ এরদোগানের নিচে। সো তুরস্কের বা ইন জেনারেল বাইরে থেকে যদি কোনো সেকুলাররা যায়, ওরা ওই মাযহাবের এলিমেন্ট আসলে নোটিস করে না, রাদার দেন তারা রাষ্ট্রের স্ট্রাকচারে দেখে যে ইসলামকে খুব দ্রুত গতিতে ইন্টিগ্রেশন করতেছে। এবং তুরস্ক মিডিয়া ওয়ারফেয়ারেও কিন্তু খুবই সজাগ। আর তুপুরুল দেখো, মেহমেদ ফাতের রিসেন্ট একটা সিরিজ আসছে। সো তারা অনেক বেশি প্রোনাউন্সড, অনেক বেশি প্রকাশ্য সবকিছু করা শুরু করছে, এবং তারা একটা পুরো জেনারেশন বিল্ড করতেছে যারা ইসলামের ওই ছোট ছোট বিষয়গুলোকে সেলিব্রেশন করবে, এবং তারা সেলিব্রেশন করাটা আসলে স্বাভাবিক। আমাদের রাষ্ট্রে দেখো, আমরা জন্ম হওয়ার পরে, চোখ খোলার পরেই ইসলাম পাইছি, আজান হইতেছে, মসজিদ ওপেন আছে, কেউ আমাকে জীবনে এসে আমার দাড়িতে হাত দেয় নাই, দু একটা ইনসিডেন্ট ছাড়া। কেউ ইন জেনারেল আমার মা বোনকে এসে বোরকা পড়তে নিষেধ করে নাই। মানে বুঝতেছো, মানে আমাদের কাছে এই বিষয়টা এত নর্মাল, এত ইজি অ্যাক্সেস, যে আমরা তুরস্কের ওই ইসলাম প্র্যাকটিসের সাথে বাংলাদেশের ইসলাম প্র্যাকটিস তুমি আসলে মিলাইতে পারবো না। তারা শুধু ইসলাম প্র্যাকটিসের দিকেই, মানে বেসিক মাযহাবের যে প্র্যাকটিস, এগুলো আসলে তারা তাদের জন্য এক একটা আসলে বড় বড় ইভেন্টের মতন, যে আমি নামাজ পড়তে যাওয়ার মতো সুযোগ পাইছি, আমার মসজিদে আজান হইতেছে আরবি ভাষায়, ঠিক আছে, আমি কোরআন পড়তেছি আরবি ভাষায়, আমি একটা মাদ্রাসা ওপেন আছে, মাদ্রাসা যা কোরআন শিখতে পারতেছি। মানে এই ব্যাপারগুলা তুরস্কে এত বেশি মাত্রায় সেকুলারিজমকে আসলে অ্যাড করা হয়েছে যে এখন তারা ছোট ছোট বিষয়কে অনেক বেশি বড় ওয়েতে আসলে দেখে। এবং সেকুলাররা ওই দেশে, তুমি বাংলাদেশে কোনো সেকুলার নাও তুরস্কে, তার কাছে লিটারালি তাদের ভাষা অনুযায়ী ওটা জান্নাত হবে। বাট তুমি তুরস্কের একটা সেকুলার জিজ্ঞাসা করো, সে বলবে যে না, এটা কিভাবে সম্ভব যে আমাদের দেশে আজান হইতেছে। সো আমি শুধু তোমাকে ওই এক্সপোজের কথা আসলে বলার চেষ্টা করতেছি যে তুরস্কের ইসলাম প্র্যাকটিস, বাংলাদেশের ইসলাম প্র্যাকটিস, দুইটা লিটারালি, যে তুমি কোনো বাংলাদেশ কোনো ইসলামিক স্কলারের কাছে যাও এবং দুইটা চিত্র দেখাও, সে তুরস্কের ইসলাম প্র্যাকটিস খারিজ করে দিবে, এই পর্যন্ত সে চলে যাবে। বাট বাংলাদেশের ইসলাম প্র্যাকটিস তুমি দেখো, তুমি যদি কোনো তুরস্কের আলেমের কাছে দেখাও, তার কাছে ওরা লিটারালি মনে হবে যে তোমরা তো জান্নাতে আছো, আমি তোমার মতো ইসলাম প্র্যাকটিস করতে চাই, যেখানে আসলে কেউ বাধা দিবে না, কেউ আমার মা বোনকে আসে হাত দিবে না, বোরকা পড়তে নিষেধ করবে না। তাদের দেশে এমনও ফুটেজ তুমি খুঁজে পাইবা যেখানে পুলিশ লিটারালি মেয়েদের মাথা থেকে হিজাব টাইনা খুলতেছে, ইউনিভার্সিটিতে গেলে হিজাব খুলে যাওয়া লাগতো। এগুলো সব রিসেন্টলি আমি ঘটনা বলছি, এগুলো অনেক আগের কিন্তু কোনো কিছু না, 2010 সালের আগের ঘটনা। এই দোকান আসার পরে কিছুটা শিথিল করতে পারছে, তাও তারা হিজাব নিয়ে আসলে, এবং এর দোকানের একটা ভালো পলিসি যে তারা ওই সাইকিটা আসলে বুঝে তুরস্কের, যে তুরস্কের অলমোস্ট
6-7 ডেকেড বা 8 ডেকেড তারা কামালিজমের বা সেকুলার আইডিয়ার উপরে এত বেশি ওভারলেইড হয়েছে যে তারা এখন যদি বেসিক থেকে বেসিক ইসলামিক প্র্যাকটিসও চাপানোর চেষ্টা করে বা প্র্যাকটিস করানোর চেষ্টা করে বা একটু বেশি বোল্ড ওয়েতে প্রেজেন্ট করে বা একটু বেশি বোল্ড ওয়েতে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করে, তাও তাদের কাছে ওই জিনিসটা অনেক অনেক বেশি ইসলামিক লাগে। যা তুমি বাংলাদেশের সমাজে কেউ যদি বোরকা পরে বের হয়, আমাদের কাছে অন্য 8-10টা ইভেন্টের মতো স্বাভাবিক কোনো ঘটনা, এবং আমরা এটা নিয়ে চিন্তাও করি না। সো এই কারণেই আমার ইয়াহিয়ামিন ভাইয়ের একটা কথা অনেক বেশি লাগছে যে তুরস্কের সাথে আমাদের আসলে এক্সাম্পল যায় না। তুরস্ক মেবি তাদের ইতিহাস অনেক বেশি সমৃদ্ধ, তারা এজ এ সুপার পাওয়ার, একটা মিলিটারি, তাদের মাইট ছিল ইউরোপিয়ানদের উপরে, তো ইউরোপিয়ানদের ওই সাইকের ভিতরে অটোমানদের ওই ইতিহাস অনেক বেশি টোকা দেয়, অনেক বেশি ডিস্টার্ব করে। বাট তুমি ইসলামিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চিন্তা করো, আমাদের খিলাফতের কাছে যাওয়া, অটোমানদের খিলাফতের বা তুরস্কের অটোমানদের খিলাফত পর্যন্ত যাওয়া, দুইটার ব্যবধান অনেকটা তুমি ধরতে পারো যে আমরা এখন যা ইসলাম প্র্যাকটিস করতেছি এটা তুর্কিশদের আরো কয়েক জেনারেশন বা একটা জেনারেশন তো লাগবে, ধরো 20-25 বছর পর আমাদের ইসলাম বেসিক কিছু বিষয় তারা তখন প্র্যাকটিস করতে পারবে। সো ওই জিনিসটা আসলে মাথায় রাখা ভালো। সো আজকে আমি যে বিষয় আসলে কথা বলতে চাইতেছিলাম এটা হলো তুরস্কের অটোমানদের দিকে আসলে যাত্রা করা। হ্যাঁ হ্যাঁ সানি কও। বাসায় হ্যাঁ, এই যে ল্যাপটপের সামনে আসছি, ভিডিও বানাবো। কি কি সরাইবা? এখন সরাইবা? বুঝতে পারছি। এত করে এখন সরাইবা? বিকালে আসি, বিকালে। হ্যাঁ বিকালে আসি। আরে সরা মনে, যা যা সরান লাগে সরাই দি মনে, ঠিক আছে? হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। সো শুরু করি আমরা। past in a nostalgic way, in a romantic way, in a revivalist way. He's been dubbed that by his critics. His supporters see him as such. How much of Erdogan's Ottomanism or neo-Ottomanism is genuine, or how much of it is political theatrics? Okay, so I'm going to go from tangents on here too. That's fine. So, it's just, I'm a teacher. This is what we do. It's fine. I like it. So firstly, we have to deconstruct the idea. I'm here to be taught. No, okay. So the idea of neo-Ottomanism needs to be it needs to be actually thrown into the trash can. Yeah. Because neo-Ottomanism is not a term anyone in Turkey uses to self-identify. Start. Yeah. How is it that this is a relevant and related interjection? How is it you're okay with empire? Yeah. You're okay with certain terminologies, but you have an issue with pan and neo, but you're okay with empire. Okay, do you want me to explain empire? Or Islamic state, for example. Yeah. Like, when you mentioned it earlier, so do you believe that a nation state can be Islamic? Yeah. So I'm trying to kind of understand where some terminologies, phrases will be problematic, but others in that. No, there's actually literature on the words and things. So the idea of empire, there's a large corpus of conversations about what type of terminology in English would be used to describe the phenomena of authority that has rulership over large landmass. Okay, empire, I concede. State. I don't have a problem with the idea of the use of the state. But the state in the current notion can only be, is currently the nation state. Yeah, it is currently the nation state, but when you use the word devlet to the Ottoman Empire, that notion of state is different. And so long as
the word state can be malleable and has the ability to change and adjust. Okay. And I'm willing to work with that too. So that's not a problem for me. But neo and pan? So, like I said, the reason why is because pan-Islamism, in particular as a term, is used as a particular type of weapon to place the Ottoman Empire, the Hamidian period into a box. So why can't we say pan-Islamic or pan-Islam? Just get the Islam out. Because we know how that's framed from Well, what does that mean exactly? Pan-Islam. Islamic unity, Islamic political You unity. can say that. You have a term for it. Because the thing is when you're saying pan-Islam, you're still reaching to a vocabulary and an idea that's being conceptualized. And that's what people will So you're saying it would be better to just describe it as what it is, an Islamic political unity? Yeah, absolutely. I don't think that's a problem. And the thing is these concepts, they have a rich sense of their own tradition. Sure. And they have their own history. And then you're leaning on that history. And if you want to try to reclaim it some shape or form, fine. But for me, the trajectory of pan-Islamism to Islamism is where I have the problem. Because both are used in a derogatory manner. Absolutely. There's no two words about it. Absolutely. So it's pan-Islamism because there was a political entity like Abdul Hamid. And once the entity is gone and there's a movement to try to revive something, it's called Islamism. But they both mean the same thing, which is the instrumentalization of religion. Right here. This is why I have a problem with that type of terminology, perhaps. Now, Neo-Ottomanism is interesting because it was once again a tool used to sort of like restrict the ambitions of Turkey regarding its foreign policy, that any relationship with any of its neighbors the fear-mongering begins that the Ottoman Empire is on its way back, that these guys have imaginations of the Ottoman Empire, just like when we had elections for Brexit here, and they were sticking up posters that the Turks are coming. That's an imagination of what? Not contemporary Turks, but an imagination of the Ottoman Turks, that the Ottoman Turks are going to come on their horses all the way to the streets of London and take over. And that's quite intriguing how this memory has been constructed in this way, that somehow in the imagination, the word Ottoman is pejorative. It's something that should be feared. And so when Neo-Ottomanism is used, it's not used in a positive sense. It's not used in a neutral sense. It's used to suggest that any activity regarding foreign policy of a government that has any inclination towards Islam is dangerous because it reminds us, do you remember the time of the Ottoman Empire? You remember Vienna? Absolutely. You remember? Right. Okay. So this is the problem I have with this term, Neo-Ottomanism, because Turks never invented this term. This was a term used against them as a way of beating them down with a stick. And then we are using this and internalizing it. Now, Tayyip Erdogan's policies are policies of the Turkish Republic in 2025, 2026. And states, nation states, regional states have regional aspirations. And those regional aspirations are going to engage with the neighbors around them. Nobody's calling Putin's policies of the Soviet Union. It doesn't happen. But here, there is something. So, another example, Erdogan is often beaten down with a stick by the Sultan. What that does is that's not just a pejorative term on him, right? It's very notionalist. It's a pejoratization of the idea of being a sultan in Ottoman history. So what it does is every Ottoman sultan, because of the notion of the word sultan, It's a bad thing. it's in pejorative. And then it's not just the Ottoman Empire, it's the Seljuks, it's the Abbasids, and so on. Yeah, right? So here you can see that these terms where people are using them loosely are actually weapons to sort of like contain and restrict Muslims to have any form of different type of imagination. And they're coming from where? So they're not coming internally. Now, Erdogan's Islamic political unifying aspirations, ambitions, rhetoric, romanticism. Look, I think it's complicated. And I'm not just trying to shoo away the question here. It's complicated in the sense that Turkey is still a republic, and Turkey is a nation state. And there are certain characteristics. And I think this is what I'll say to your audience, by and large, who are Muslim, first and foremost, is that nation states have a particular structure, a particular culture, and a particular system in which they operate. That's what Turkey is. Mm-hmm. The expectation that that nation will operate like a caliphate of the past, they're apples and oranges. So the expectation ought not to be the same. Yeah. Now, in regards to what that nation state is, it's important to understand that. Now, in terms of Tayyip Erdogan's success, he often speaks to his major constituent, which are Muslims in Turkey,
in a particular language that they understand. So when he evokes the Ottoman past, for whatever reason, whether it's instinctively or as a particular rhetorical device, shall we say, his constituent understand what he's talking about. And is that kind of what you referred to earlier about maybe symbolism sound sometimes? I think it's normal in politics, and I think Muslims will do that too. I think the idea that, or the expectations that Muslims will not do that, is part of the problem. Now, when he's doing that, his engagement with the constituent is not you and me, sitting in London. He's talking to the local population. Now, what happens is it goes on the internet and everyone else then jumps on it. He is the president of the Turkish Republic, and he worked within the remit of the rules of the Turkish Republic. And that's how he operates. Now, what he has done, I think credit should be given there, is he's changed Turkey in the last 20 years from what it was to what it is now. And it's not simply, it's become a regional actor and a regional player that it's never been in the history of the Republic. I'm willing to give it a pass because it's the first time Muslims in Turkey have had power. They're not always going to get it right. But there needs to be a different type of conversation, perhaps. And I don't think that the Turkish Republic or Erdogan should be absolved from criticism. I think the criticism should be put there in terms of what is the expectations of people in regards to how to make the lives of people in that region better. I think people always ask me, are you satisfied with what we have in Turkey right now? And I said, you should never be satisfied because you always want to be better. And how can we make arguments for better? Now, in terms of the particular language that he's brought onto the table, that's very unique for sure. And we haven't seen that being done in the region in the way that he does it. And I think that's unique for Muslims here because they've often accepted, at least since the 50s and 60s. No, I would say from the 70s onward, that a Muslim leader should not be seen as being outwardly Muslim. And he's changed that in the dynamic in Turkey. Now, he's not a king. So he's not going to operate as one. He's going to operate as the president of the Turkish Republic. But the Turkish Republic is more than Erdogan. And this is sometimes what's missing. I told you these narratives of talking about sultans all the time. There is a complexity in the way that one should understand the Turkish politics. It's a robust state with institutions and the military and opposition and a legal setup and so forth. And once we understand it in totality, sometimes we can understand the complexity of what's happening in Turkey. But yeah, there's a lot that we can criticize about Turkey. I don't think we should be absolved from doing that. During your many years in Turkey and your extensive travels and engaging with the local communities and populations there, is this type of pragmatic vision that the non-Turks have of the Turks? Is it in their imagination? Because one of the criticisms you will see online is that it's all these South Asian Ummah bros that project this type of these pipe dreams about a caliphate when Turks themselves and even Arabs in some cases don't actually think like this. It just always happens to be these South Asian, Benuri, Pakistani, Indian Ummah bros kind of just projecting their type of nostalgic pipe dreams. I think it's a lot more nuanced than that. I think there are many Turks who have an imagination of wanting to belong to the Ummah. Yeah. And look, this is new for Turkey. The sort of like the term that people use now, Ummatic. This new Ummah paradigm, in many ways. Turkey was an isolated nation from the rest of the Muslim world for many years. Even during the time of the Yak Party, as we call it. Now, due to globalization and so forth, Turks are being exposed to different types of Muslims in different spaces and different places. They do have an intention and a sentiment of belonging to the wider Muslim world. Alhamdulillah. But how that actualizes in terms of policy and politics in Turkey at the moment, there is a gap there for sure. That's something that going forward, we'll start to see the change. I think the main shift, in terms of, if we're going to call it romantic thinking for Turkey, has been the situation in Syria, perhaps, when the Syrian refugees had all come into Turkey. And there was a lot of tensions, regarding the treatment towards Syrians. And I myself was not always satisfied in the way that Syrians were being treated in Turkey because of the harsh conditions that they were living under and also the sort of that sharpness
or national identity, perhaps. But over that stretch in which there was a push and pull factor happening between the various communities, I think on the ground, there has been a level of sort of cross-pollination and amalgamation, which we haven't seen the fruits of yet. And with many Syrians returning back to Syria from Britain, but many choosing to stay, I think going forward, that sort of type of ecosystem, organic ecosystem, beyond power, beyond Erdogan, is something that I'm optimistic about. And I just hope that things are a lot more porous between the two peoples, so that they can help each other in ways that they haven't been able to do for the last 50 years. And in that sense, I'm a lot more optimistic that this of Ummah in the region, and people are working together to try to help each other. And that might change the nature of the Turkish Republic. It might change. The Turkish Republic might have to reinvest in the idea of what does Kemalism mean. Because here, that idea of Kemalism, perhaps, which is an idea since the 1920s, may not be fit for purpose in 2025. It's very possible. I really don't know. Now, they could choose to double down on that idea. But I don't think, my personal opinion as a thinker, that will be beneficial for them in regards to the type of relationship they want to have in the new Syria. I think going forward, they might need to loosen up on that ideological practice, perhaps, in order to be able to engage in Syria. Because this is a new reality, and this is not a reality that the Turkish Republic has ever experienced, in all honesty. This sort of like, you have, the nation state has fixed borders, but then you have something really porous between, initially it was Idlib and Turkey. And then absolutely, there's something else is happening here. Yeah. So, the important thing about that, going back as a historian, is what does that mean exactly in regards to the idea of the nation state? Globalization in of itself was already deconstructing the sort of like contemporary imagination we have of the nation state. And in the region with mass migration, the changing of politics and so forth, we're starting to see something else. And people on the ground, at least, don't want to have the harsh, sharp identities. They want to intermarry. They want to do business together. They want to have friendships and so forth. And that's a returning of something which was existing prior to the creation of the nation states. That's an interesting thing for me to actually see on the ground. The actualization of that could be still another generation or so, but that is happening. So when you think of the Turkish Republic and its founding communist ideology and so forth, we wouldn't envisage that type of Turkey doing the current moves that it's doing in Sudan, in Libya. You know, it's very advanced Bayraktar type advances. So that you can see this Turkey is playing and moving around and operating and navigating itself very different to what you would have traditionally believed a type of like an ethno-nationalist type of, a very hard right nationalist type of identity. Do you think that's a healthy contribution to an alternative imagination? You've been talking about imaginations. I'm not sure. I mean, what's interesting to see is that whether I like it or not, that's the reality. And that reality hasn't happened before. And it'll be interesting to see what sort of change that type of reality brings to the table. This is a very different type of region now taking place. That for a long time, there was a particular type of reality of the region. And post-Gaza, a lot of pieces have shifted very quickly, of which fortuitously, perhaps, some of the cards have fallen in favor of Turkey as a regional actor, which is unprecedented for it. Perhaps also they've put it up. So recently একজন অ্যানালিস্টের কথা শুনতেছিলাম যে তুরস্ক, দেখো আমাদের আলেমরা আসলে একটা কথা বলে না যে যদি তুমি আল্লাহর দিকে এক পা দাও, আল্লাহ তোমার দিকে দুই পা দিয়ে আসবে। তুরস্কের সাথে আসলে ব্যাপারটা এরকম হইতেছে যে তুরস্ক জাস্ট একটু ইন্টেন্ট দেখাইছে তাদের যেই সেকুলার রিপাবলিক ছিল, তারা মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের একটা ইমেজ বিল্ড করছে যে তারা অনেক বেশি মুসলিম, বাট ওই সমাজে গেলে আমি তোমার আগে বললাম ভিডিও শুরুতে যে তারা খুব বেশি ইসলাম প্র্যাকটিস করে না। বাট তারা যেভাবে আসলে ইন্টেন্ট শো করছে ইসলামকে আসলে প্রিজার্ভ করা, ইসলামকে আসলে আঁকড়ে ধরা, আল্লাহ যেন আসলে শুনতে পারছে। এন্ড আল্লাহ তোমার একটা পর একটা আসলে বিজয় দিচ্ছে। তুমি চিন্তা করো সিরিয়াতে আসলে যে বিজয়টা আসছে 2014
24 সালের নভেম্বর ডিসেম্বরে, জাস্ট বিউটিফুল। দেন লিবিয়াতে তাদের স্টেক আছে, সোমালিয়াতে আরব আমিরাতের ভুলের পর, সুদানে তাদের একটা স্টেক আছে, সৌদি রিসেন্টলি সম্পর্ক ভালো করতেছে, মিশর যার সাথে এত ভয়ঙ্কর সম্পর্ক ছিল আফটার মুরসি, যখন তোমার মুরসিকে আসলে তারা জেলের ভিতরে হত্যা করে, মুসলিম ব্রাদারহুডের একটা সম্পর্ক। রাজা তাইব এরদোগান নিজেও কিন্তু ওই ধারার মানুষ, ওই ইসলামিক চিন্তাধারার মানুষ। সো তার এত ক্লোজ একজন বন্ধুকে আসলে হত্যা করছে, তার সাথে মিশরের সমস্যা কিন্তু অনেক ভয়াবহ আকার ধারণ করছিল। এবং ওইখানে তুমি দেখো মিশরের সাথে সম্পর্ক আসলে ভালো হইতেছে, এখন তাদের সাথে ডিফেন্স প্যাক্ট হইতেছে, সৌদির সাথে এখন খুবই এগ্রেসিভলি ডিফেন্স তুমি ডিল দেখবা। সো তুমি চিন্তা করো তুরস্ক জাস্ট ইন্টেন্ট দেখানোর জন্য কতগুলা গিফট আসলে একটার পর একটা আসলে পাইতেছে। সো মাঝে মাঝে আসলে আল্লাহ যদি কাউরে চুজ করে, দেন তুমি এক্সপেক্টেড থেকে অনেক বেশি আসলে পাওয়া শুরু করো, যা তুমি কখনো হয়তো চিন্তাও করোনি। Being seen at least as a state of stability rather than instability in the region. And the cards like Sudan, Libya, Syria and so forth are part of that remit. But, anyone who's done any form of proper politics in history will understand that nations have ambition. Nations have, they don't stay within their own remit and so on. And they will have and engage with other nations as a way of exerting their influence so that they can safeguard themselves and so forth. The United States of America does this. Israel is doing it. Britain is doing it. The Iranians are doing it. Saudi is doing it. Why are we surprised that Turkey is doing it? And I think that type of ambition that Turkey has, Islam at the moment as a language at least, has been helpful for them in these nations that he's engaging with. But it hasn't detracted from them when they're engaging with nations like Russia or nations in the Balkans. They have figured out how to sort of like find a vocabulary to engage with these two spaces because of its geographical location. It's a very unique geographical location it has. I think going forward, the next decade or so are going to be very interesting for Turkey. I think Turkey knows that if it's not careful, it's going to be on a crash course with the state of Israel in many ways. I don't think militarily something will happen. But nonetheless, these are regional actors who are engaging in the same turf. And that's just the nature of politics in the region. And I think in that sense, the Turkish state knows that, it's going through a new phase in its history. And that would be interesting to see. And not only that, we have now a possible phase of thinking about a post-Erdogan Turkey, and what would that look like? And how does that work? And I do believe, once again, that people within Turkey are also aware of these views. Bringing the podcast to a close and kind of circling back to how we began the conversation. And the way we began the conversation was you basically reframed my entire question, my opening question. I just offer her for doing that. Your book, Why History Matters, Reviving Faith Through the Lens of History. Yeah. I've sensed a lot of optimism from this conversation. I know this is who you are as a person, from the Lord of the Alamin. And generally speaking, the believers should be optimists. We should have faith in Allah subhanahu wa ta'ala. We should believe that whether it's this generation or another, victory will come. Allah will establish the missions on earth. This is a promise that's given. How that looks like, what it looks like, how we're going to get there, whose hands it's going to deliver it, we don't know. We just know it's going to happen. And we need to work very hard to be worthy of that. But where do you draw the line where imagination becomes delusional? Or imagination starts losing grasp of reality, and trying to make sense of our history and our future through a faith-based lens, or from an Islamic lens. It kind of insulates us in it manifesting an actual activity on the ground, right? So we can do a fantastic Islamic history series up and down the country in the Anglophone world, right? We can do an entire podcast series, we can pack out massive venues and conferences.
Oh, what I'm asking you is, where do you draw the line? Should there be some caution that, beyond just understanding history from the lens of faith, from an Islamic lens, this has to, at some point, surely manifest in something that's a bit proactive, in actual tangible actions. Where does imagination and romanticism not cross over to delusion and just perpetual insulation? But this was a glorious past. এটা অনেক বেশি প্রয়োজন in the future, but we right here, right now, just kind of just crack on with hearing the stories and how great the future might be. Well, before I answer that question, how do you feel about that in of yourself? I disagree with it entirely. I believe that the Muslims should be allowed to dream as wildly as they want. And if that can be collectivized, and then the movement for the Ummah is collectivized. Because whenever I discuss history as a non-historian, it is to awaken the Muslims. It is to give them a sense of belonging, something greater. It is to make them think that we are descendants, progeny of a people who, if they did not have this vision, Islam would not have reached us. And we know that there are prophecies that have been said, which also means that there's, whether we like it or not, when we choose to accept it or not, there is a greater future which Allah and His Messenger have promised us. So yeah, but I'm positing to you the question, knowing full well that we're in agreement. There'll be critics out there. There'll be even well-meaning brothers out there. I'll say, listen, it's all good and well, but get up and do stuff and stop just talking about, how great the history was or how bad the kuffar were in lying about our history. That's basically what I'm asking. So here the issue is purpose, right? That any form of knowledge production, what's its purpose? Right? And any form of endeavor in terms of knowledge production has to have a particular purpose. The main purpose in any form of knowledge production in Islam regarding ilm is, two things. One, ilm is part of iman, right? It's part of faith. And secondly, it's to know the truth. But not only the truth, to understand reality. So the word in Arabic, as you know, is haqq. Haqq means truth. Haqq means reality. And the word that's opposite to that is batil. That which is false and that which is unreal. And these two words are really important in regards to any form of knowledge production or any human being in many ways. Which is that the world right now not only is full with falsehood, but it feels unreal. When you go on social media, look at AI, you look at growth, and so it's unreal. It's difficult to what is not real. So my mum was showing me a video of Mamdani speaking Urdu to our majority white audience in New York City. And she goes, that's amazing. I said, it's deepfake. And she goes, no, he's really speaking it. It's his voice. We've had videos of women being, their clothes being taken out, right? We've had all sorts of things going on, where pictures being sent to me, and then I have to ask my friend, is this AI or not? So what it's doing in some ways, we're going to talk about the future and so on. It's quite dajjalic in many ways, and I use this term deliberately, that it's unreal. And so the ability to make distinction between what is real and what is not real is becoming harder and harder. And for someone like you who's a journalist and someone like me who's an academic, we pride ourselves in working on what is true and what is real. We go through the dots of the I's and the crosses of the T to make sure that is the case. The assumption is, now going back to my field, is somehow because I'm asking for Muslims to have a more iman-orientated way of writing, that somehow, and this is not you saying this, but people have responded like this, that I'm naturally asking for the assumption of being nostalgic. Well, why are you assuming that I'm not going to be an upright truth seeker of a historian? That's the objective. And this is important because I was talking to Professor Wa'il Hallaq recently, and he uses this term, epistemological humility. Right? He uses very long terms. But the idea is that in the basis of the Islamic creed, there is a humility that is in the essence of it, where you're held accountable by the one who created you, which is Allah. And then when you're producing your knowledge, that level of honesty and accountability, it even matters in accordance to the people you're writing about. I've written this in my book because I had a contestation with an academic once. You said the great thing about writing history is that we're writing about people of the past and they're dead.
So we can say What? whatever we want. Yeah. And I was in a Western academic space and I challenged that as in accordance to my tradition. We can't do that because those people can't defend themselves. And as a result, on the day of judgment, I'll be held accountable for spreading Beautiful. lies about them possibly. That's why we Muslims write, and Allah knows best. We do that for that reason, that humility is needed. So as a historian, the intention at least, the intention is to be a truth seeker, to write the truth to the best of our abilities in order to inform the reader. Now, we could make mistakes. There could be new evidence that comes to light. There could be a mismanagement in the way I understood the narrative. These things can happen. But so long as you're sincere in your attempt to do that, that becomes important. So why am I going back to Batil? Because in today's day and age, it's important not only to show what is true and to be a person of truth, which is what Rasulullah was, Jeez. but you need the verification of the truth, which is Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, and you need somebody that can make the distinction between Haqq and Batil, Sayyidina Umar radiallahu anhu. These are important points in the Islamic sort of like way that we look at the world. It's no surprise that the three of them are buried together by them. It's really unique in the qadr of Allah Ta'ala. So for us then, as historians, as knowledge seekers, as knowledge producers, as journalists, and as academics, we are trying to not only uncover the truth, we're trying to show the truth. We're trying to speak the truth. And we have to make sure that we can show what is real from what is not real. Because unfortunately that thing that's unreal is shaping people's imagination. And it's distorting their understanding of reality itself. Where their understanding of reality is the mobile phone and what's in it. And they're disconnected, forget from Allah, which is the only reality in any way. They're disconnected from the everyday lived experience. They don't even know what's happening in their neighborhood, let alone what's happening, in another part of the world. And it's outrageous that people can tell you that the Epstein files tell you that he's a Russian agent, or that Gaza, the genocide, is not really happening, and that these are just people playing around on the internet. This level of falsehood, this level of batil, this level of things being unreal is unprecedented in the human experience. I stand by that then as a historian and as a thinker and as a Muslim thinker, that my faith tells me that I cannot do that I am held accountable by a higher entity which makes sure I don't do that. I'm held accountable by the integrity of all those people that came before me that stood by that idea, that I cannot do that. And I'm being held accountable in the eyes of my community that I cannot do that. And I'm held in a sense accountable for my own principles. Because I can look at myself in the mirror and say, I did my best and I wasn't dishonest. I just made a mistake. And if that happens, then your viewers and Muslims and non-Muslims can then say whatever they want to, no problem. But that's not something I'm going to subscribe to, of doing history just for the sake of it. But Muslims do need feel-good stories, just like they need reality checks. And those forms of writing are necessary. So not all nostalgia is bad then? No. It's necessary. Sometimes it's needed. This is why Aristotle worked, right? There's a reason why, like I said, Ashram was so huge. It was huge. It was huge. And why was it huge? Why does it work? It worked because for the first time, Muslims are seeing something which resonated with the ethos of their tradition, right? That this person subscribed to a value system. Look, we spoke about Abdul Hamid II today. You can get Abdul Hamid in Turkish. Why people know very little about Abdul Hamid in actuality. Very few people read Ottoman works to know the complexities of who he was as a person. But what they subscribe to is what he represents. Absolutely. A particular value system. Absolutely. Right. And so what that tells you then is Muslims, by and large, are yearning for that value system. What he represented. Right. Yeah. I will tell you this for my learning of Abdul Hamid II, because I can say this. Do you think he wanted that? Well, for people to see him and what he embodied in his. I think he was a very humble human being. And this is the point I was going to make. Abdul Hamid is known as being a person of khidmah, service. This is known when you read the books of various people. You can critique his politics and policies perhaps, but what can't be denied from him is that he was a person of service. Now, why that's important is because today I often get asked that, can you come and do some sort of talks on leadership program? And I say no. And people get surprised. I say what you should be teaching is acts of service program.
that when you teach Muslims how to do acts of service for their parents, for their husbands and wives and children, for their communities, for the wider community, which is not Muslim, and everyone, that acts of service naturally translates to good leadership. And people from amongst them will choose those leaders to be there. And that's what we're actually looking for. We're looking for leaders that we can see acts of service in. Tayyip Erdogan probably is also viewed by some people in that way. He maybe is not that. But what's happening is what people are looking for. That's what probably people were looking for in someone like Imran Khan. That's what people sometimes are hoping some of their Muslim leaders. And if Muslim leaders did embody that, in a sincere way, then maybe their people will jump through hoops of fire for them. I wouldn't be surprised by that. This ummah is, very noble in ways. And so, that's the point I'm making here. As a historian, why these characters then matter to us to some degree is because what is it that we're looking for? We're looking for something that we feel is absent right now in our life, right? And we feel perhaps that yearning is, we know that this is achievable. This can be done. But we don't just talk about it. We have to live it. And I think once this becomes a dominant zeitgeist, we're going to start to see a lot of positive changes, not only in the Muslim world, but in the world by and large. I think people are tired of what we're experiencing right now. And I think the powers that be know this. And so they're doubling down, so that people can't experience what's good for them, which their nature is yearning for. And so we've got this situation right now, which is just insane for me as a human being. I don't know how to make sense of it. I'm tired of the world I'm living in right now. I'm exhausted, because of what's happening. And, I think we need some respite from that. And I pray to Allah Ta'ala that He gives us the opportunity to do that. And I don't hesitate to say this. I've said this on every platform. Now's the time to be Muslim. It's easy being Muslim when things are good. But now's the time to be a Muslim and stand up for your value system of what you stand for, which is to show the world that this is the value system we believe in, that for years we've been categorized as being extremists and all sorts of terms to put us into a box. And in actuality, most Muslims are not like that. So now's the time for Muslims to show that they are people who have a particular set of principles which can benefit this world. And I really believe that if they start doing that, then inshallah we'll start to see a different world. Inshallah. So, এই ছিল ডক্টর ইয়াকুব আহমেদের তুরস্কের অটোমানের দিকে যে যাত্রা নিয়ে কিছু ডিসকাশন, এবং অসাধারণ ছিল, খুবই চমৎকার ছিল। সো আমরা কন্টিনিউ করব অটোমানদের ইতিহাস এবং ইসলামিক ইতিহাস নিয়ে। সো আজকে হলো ৫ম দিন, ইনশাআল্লাহ আমরা কালকে আবার অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আসলে ডিসকাশন করবো। সো আজকে যে ডিসকাশন গুলো আসলে হয়েছে, ডক্টর ইয়াকুব আহমেদ তুরস্কের অটোমান দিকে যাত্রা, রাজা তাইয়্যিব এরদোগান সেন্টিমেন্টকে আসলে কেন বারবার জাগ্রত করতেছে, অটোমানদের বিভিন্ন টার্মিনোলজি বা বিভিন্ন শব্দ দ্বারা, যা নর্মালি কোন রিপাবলিকান, কোন সেকুলার রাষ্ট্রের নেতা অন্তত ওইভাবে আসলে বলে না। সো কিছু না কিছু তো স্বপ্ন আসলে দেখতেছে এবং ওই স্বপ্নগুলোকে আসলে বিভিন্ন দিকে ছড়ানোর চেষ্টা করতেছে, যেভাবে বিহেভ করা শুরু করতেছে, করার চেষ্টা করতেছে, এটা